And we should be live. Let me just double check that it's popping up over here. And yeah, we are live, guys. So welcome everyone. Today I'm here with Sergey Kalinichenko. I said that terribly, I'm sure. I'm sorry. And I'm also here with Vasil. Thank you guys for joining. So, благодарствую за присоединение и извинения за то, что, скорее всего, он исковеркал твою фамилию, он очень извиняется. Не, нормально. So for those of you guys who don't know Sergey, I'd like for him to do an introduction so he can kind of tell you a little bit about himself and how long he's been arm wrestling and things of that nature. Для тех, кто не в курсе, наверное, или мало знает о Сергее, представься, пожалуйста, расскажи там о себе вкратце. И давай начнем с того, как ты вообще пришел в армрестлинг. Ну, это уже после представления. Меня зовут Сергей Калиниченко, я профессиональный армрестлер, занимаюсь армрестлингом 17 лет. Большой опыт, являюсь мастером спорта. На данный момент врываюсь в топы армрестлеров. My name is Sergey Kalinichenko. I'm training arm wrestling like for past 17 years, you know. And right now I'm ready to go to the tops level. Yes. So like okay. so I'm going through or going to shock them. Yeah. Okay. So and Sergey's originally from Ukraine and now he lives in France, is that correct? Ты же родом из Украины, да, живешь сейчас во Франции. Да. And how long has he been in France? Как долго ты во Франции уже? 3 месяца. 3 months already. Okay, so not too long. Before that, always in Ukraine, right? Yeah. When you were in Ukraine training for arm wrestling, who was your main group of guys that you trained with? Когда ты в Украине занимался армрестлингом, ты занимался сам или с какими-то там парнями, арм-вылазки там? Я занимался сам, и сам организовывал, сам тренировал ребят, сам тренировался. У меня тренер был в начале карьеры, то есть в 12, 13, 14 лет, а дальше я тренировался самостоятельно. Most of the time he's training alone. Actually, he is the one who organized some arm wrestling practice in his region, in his city. Plus, he said that he used to have a coach, but at the beginning of his career, when he was like 12, 13, yes, teenager, when he was like a teenager. After that, when he moved to the city, he started to organize everything mostly by himself. Okay, so it was mostly by himself. He didn't train much with other Ukrainian superstars like Pushkar before he passed or anyone else. Ну, с кем-то тебе удалось так нормально попрактиковаться из звезд украинского армрестлинга, с Андреем Пушкарем или с другими? С Андреем Пушкарем я встречался на соревнованиях, как бы боролся с Бабаевым, боролся с Прудником, боролся с Жохом, боролся, со всеми топами Украины. Я как бы стоял за столом. То есть стоял за столом, боролся. He used to wrestle with like all of the Ukrainian tops, with Andrei Pushkar on the Lviv Cup, with Oleg Zhokh also, with Babayev, Prudnik, Petrenko. With most of them, he used to arm wrestle or practice a bit. Okay, and I wanted to ask, being that Ukraine is one of the meccas of arm wrestling, how did Kalinichenko fare against some of the guys like Oleg, against Babayev, against Prudnik? What level does he view himself at compared to those athletes? Украина, да, в мире считается как одно из мек армрестлинга. Далее он представил таких звезд, да, первой линии, первого эшелона, скажем, Бабаевых, Прудника, Петренко. Какие твои мысли насчет, как бы сложился ваш поединок вот сейчас, на данный момент? На каком уровне ты соотносишь себя и их вот на данный момент? Ну, на данный момент, я думаю, на данный момент, если реально смотреть на вещи, то Прудник, от Прудника я отстаю
как бы немного, но отстаю от Прудника. Всех остальных, я думаю, я смог бы выиграть. To be realistic one, as for now, I'm a bit lower than Prunik, but a bit, yes. About others, he can compete. I think that he can compete with Petrenko and Babaev quite nice. He have a chance. Okay. On the left and on the right? Налево или на правой? На правой. On the right one. Oh, I'm sorry. For some reason, I thought you said on the left. Okay, so on the right, we're talking about. Amazing. And what was his last big match? I know we saw him in the top 8. I know, unfortunately, and Zloty Tur a little bit before that, he had an arm break. But what was his most recent high level match? Какой твой, скажем так, за последнее время самый значимый поединок там, на топ-уровне? Учитывая, что я 3,5 года назад сломался и все это время восстанавливался, то как бы лучшие мои поединки как бы очень давно были, понял? То есть, типа на соревнованиях. То есть самыми значимыми поединками для меня были это, наверное, поединок с Аланом Макеевым, когда я у него выиграл на злотом туре в 2018. Это был поединок за выход в финал, да, то есть я у него выиграл, в финале понятно, что я проиграл, но как бы для меня на тот момент это был как бы самый такой, знаешь, он на тот момент был, сколько, я не знаю, наверное, 7 или 8 или даже больше кратный чемпион мира. То есть вот, поэтому как бы тогда для меня это было что-то. Но потом я сломался, и все время вот это я восстанавливался, и сейчас я возвращаюсь в свои лучшие кондиции. He's saying that for past years, actually, he haven't had any matches on the top level because he was just like on his rehabilitation period after the injury. But before the injury, he can remember the semi-final with on Zloty Tour with Alan Makeyev, because that time he was like Alan was like 7 or 8 world like champion already, you know. So for him it was quite tough, and when he won, he was surprised. He feel himself very well, you know. Okay. Также, естественно, я считаю значимыми поединками это, что я выиграл в Петренко, выиграл в Прудника, выиграл в Бабаева, выиграл в Маргаринта Петра, и это все произошло как бы в один день. Вот. Also, he mentioned about his arm fights during the small camp organized by Don Mazurenko. Where actually Sergey met and have an arm fight with Margarin, with Petrenko, Babaev, and Prunik, and actually he won all of them. Okay, and when was this? Когда это было? 2 года назад. 2 years ago. Okay, so after the injury, correct? Yeah. After the injury, like 1 year after. Если что, видео можно Мазуренко на канале посмотреть. There is a video on Armbeds TV, when about it with English subtitles. I think I actually saw that a couple years ago. I do remember that. So, speaking a little bit about the injury, and clearly he's been able to arm wrestle after that. Does he feel that he's at the level that he was prior to the injury? Does he feel maybe he's 80%, or has he even surpassed that? Как ты себя чувствуешь сейчас, и как ты можешь оценить свою текущую форму по сравнению с твоей формой до травмы? Ну, естественно, я намного в лучшей форме, я намного сильнее, чем был тогда. Единственное, что сделать полноценную подводку к соревнованиям, потому что я знаю, как подводиться к соревнованиям, как быть жестким на соревнованиях, как быть, просто нереальным на соревнованиях, показать всю свою силу. А так вообще я сильнее намного. Мои силовые, я не знаю, на данный момент у меня силовые мало кто сможет, я думаю, в десятку лучших армрестлеров по силе я вхожу.
в Но мире. мы же все-таки все равно о правой говорим, правильно же? О правой, конечно. I just ask him like we were talking about the right hand because his left hand is still still on the recovery period, on the recovery mode. So he said that right now he feels himself like way more better than before the injury. His right hand is way more powerful, way more stronger because now he has also the technical skills, how to prepare before the competition, how to drop the weight properly, to show your best form, to be on the peak. Yes, on the peak on some certain day. And also he said that his weights, yes, his workable weights, 1 RPM, yes, right now, like it's way more bigger than it was before. And he's saying that now by the weights, yes, during in some exercise, he can be in top 10, actually, in top 10. If we will compare the guys from there and the weight with which they actually work out. So top 10 in certain specific 1 rep max lifts, correct? Yeah, in some exercise. Okay, wow. So he's in really amazing form right now, which is amazing. I, for one, am excited to see who's next for him. Does he have any idea on who his next opponent may be or when he might be looking to face someone? Да, такой двойной вопрос. Хотел бы, с кем бы ты хотел дальше побороться, да? И если у тебя уже какие-то планы на кого, ну, точнее, я имею в виду, у кого-то планы на тебя с кем-то? На данный момент как бы есть обсуждение выступлений с организаторами соревнований, таких как King of the Table и таких как East West West, но пока не на эти, не на пятый, то есть не на этот, на следующий, возможно, я попаду, пары конкретной нету. Я скажу так, готов бороться с тяжелого дивизиона со всеми, то есть просто всему свое время в плане того, что сразу я не претендую там, на Левана, там, на Морозова, там, еще на кого-то, на Чейфи. Мне интересны такие спортсмены на данный момент, как, например, Мэтт Маск, потом Садрис Analysis, потом, возможно, такого уровня, то есть, да, чтобы войти, в соревнования похожего уровня. С Ираклией я бы с удовольствием бы поборолся, то есть, вот. В весовой категории где-то до 120 килограмм я поборолся бы с любым. So, a bit short less what he said. He said that there is now discussion with both competitions, yes, both organizers, East West and Kings of the Table. There is no, as for now, there is no certain opponent or certain day of the competition on which he gonna compete, yes, and any like details one. But he think it might be the end of the year or the next year, the beginning of the next year. About with whom he want to face, he think like if he would have a choice, he would face with anyone from top 8. But for sure, at the beginning, not with Levan or let's say yes, Lalatin. He want to try with Matt Mask, with Irakli Zirkashvili. I think it could be a nice match with Sandris Analysis. They had a background. He actually won him on Zloty 2, as I know, before, plus it's my information, my words, yes. He won him on the Kings of the Table after pool when he was wearing the monkey mask. The East versus West after pool. Yeah. I saw him at East versus West. First of all, I'd like to say it's very smart for him not to mention my name because he doesn't want to get a loss on his very first, big match. So good thing for not wanting to pull me. Okay, no. I'm gonna translate it. Сейчас он сказал, он очень благодарен и признателен тебе, что ты не упомянул его имя в твоих ближайших, в числе претендентов на твой ближайший матч, потому что ему очень не хотелось расстраивать тебя в твоем дебюте. Хорош. Да, хорош. Nice. Well done. Вообще, то есть,
всегда кто-то проигрывает. Всегда кто-то проигрывает. И проигрывает тот, кто хуже готовился. А я готовлюсь всегда лучше, чем свои оппоненты. He said like you took the round, your joke was good, but he said that always someone gonna lose. And he doesn't think it's gonna be him because based on his experience, he always prepared way more better than his opponent. He learned them, he studied, he's like preparing very well. So who knows, you know? Sure. I was just poking a little fun, you know. I don't actually want a match. I'd like to see him, you know, personally, if I was setting a match, I'd like to see him against maybe the winner of Sandris and Matt Mask would be an amazing opponent for him, if I was to choose. На самом деле он пошутил так, знаешь, чтобы немножко расслабить атмосферу, вот, но он бы не хотел с тобой встречаться, он бы лучше посмотрел за твоим поединком, скажем, с победителем противостояния Sandris и Matt Mask. Кто бы не выиграл, должен был бы с тобой бороться, и это было бы круто, на его мнение. Супер. Как раз для входа то, что нужно. Yes, he said like для разминки. He agreed with your words for the beginning. Yes, for entering on the top level, it's more than enough. It's good. This match could be good. And if he were to face the winner of Matt and Sandris, does he have a prediction on who the winner would be and how the match would look like? Ну тогда возвращаемся к твоему вопросу, твоему ответу по поводу этого поединка, да? Если ты хочешь выйти за стол с победителем, то как ты думаешь, как вообще пройдет этот матч? Кто выиграет? Ну, очень спорно, знаешь, Седрис тоже, выносливый. Ну, как бы у него выносливости достаточно. То есть, как я знаю, по нему он не просто тяжбы без выносливости, понял? То есть я скажу неоднозначно, но даю 60-40 в пользу Седриса. It's a very arguable match because Sandris, it's like he's not just big, he has an endurance, yes, as we could see in his previous match on East West. Very, very arguably, but he will give 60-40 on Sandris. Okay. No, yeah. 60-40 on Sandris. And if I'm not mistaken, when he was wearing the monkey mask at East versus West after polls, he got to grip up a little bit with Sandris. Of course, Sandris had a match, so it wasn't a fresh Sandris and anything like that. It's only practice. But what did he think of Sandris in the after polls? Он также добавил, что если он не ошибается, он видел тебя мельком, что ты боролся после, закулисной борьбе с Сандрисом. Да, понятно, он был немножко уставший, только после поединка, но вообще, какие твои впечатления о его форме на текущий момент, да? Я скажу, учитывая, что он был после армфайта, то у него силы еще оставались, понял? То есть, я чувствовал его силу, но нельзя судить прям точно, но мне показалось, что не учитывая то, что он был забитый, у него есть слабые места, через которые просто очень легко проходить, понял? То есть вот. Поэтому, скажем так, с ним можно выигрывать через слабые его места. В сильные места ему не стоит лезть. Вот. He said that no matter that for sure everyone understands that Sandris was a bit tired. Yes, his arm was pumped, but no matter of this, he said that he saw and mentioned some weak point of Sandris through which he can go easily. No matter Sandris will be like fresh or tired, he has visible weak points, which actually Sergey will use and quite probably will win. Okay. So he thinks regardless, even though Sandris was tired, he thinks those weak points are going to be the same in a fresh Sandris or in a tired Sandris, and he's pretty confident in that match. Ты думаешь, вот те слабые стороны Сандриса, которые ты увидел, даже если он будет посвежее, да, чем он был после закулисной борьбе, ты сможешь их использовать и выиграть у него?
Да, смогу. Ему поможет только исправление этих неправильностей, понял? То есть и они касаются, ну, как бы не буду раскрывать карты. He's saying that he don't want to open his cards as for now, yes, to show what he got for him. But generally, yes, he gonna win unless if Sandris will not change it. Yes, he will. Unless if he will make some, like some conclusion and will work on his minds, on his weak points. Okay. If I remember correctly, when I watched the after polling, because I was standing right there watching the whole thing. If I remember correctly, I believe I saw Sandris getting some pins on him as well. So maybe Sandris felt some weak points in Sergey's game as well. Он говорит, если не ошибается, он так смотрел мельком, там была куча народу, но если он не ошибается, то он видел пару раз, что Сандрис тоже тебя припечатал к подушке. Или нет? Не, Сандрис ни разу у меня не выиграл. No. Any rounds Sandris didn't get. Алло. Все хорошо. He freeze a bit. Yeah, but he said that any rounds Sandris didn't take, yeah. It looked like a little bit to me, if Sandris was getting something, then he would say, okay, stop. And then restart, and then go. Ну, я Сандрису отдал кисть, и с выбитой кисти я его закрутил и положил. То есть, ну, как бы без проблем. He's saying that he actually let him start first, and not start first from the losing position. So actually, Sergey said that he opened his wrist for Sandris, and even no matter of this, he cupped him and. So long story short, he would be extremely confident facing Sandris. Yeah. I know. Okay. Say, yeah. And he thinks that he could 6-0 him, no problem, 100%. He doesn't give Sandris any chance regardless if that match were to happen. Как он понял, вкратце подытожив этот вопрос, касаемо, вашего возможного поединка, ему показалось, что ты очень уверен, и у него вопрос, сможешь ли ты или рассчитываешь ли ты выиграть 6-0? Так как это не соревнования, в которых, происходит борьба до 2 поражений, а здесь нужно выиграть 4 раза, то я могу с уверенностью сказать, что я могу победить. Но будет ли это 6 раундов или 4 раунда, может, я пополам проиграю, понял, какой-то. То есть, вот, поэтому стол покажет. Стол покажет, но на 4 раунда я точно выложусь. He said that it's not like a bit like the competition, yes, where you get to lose and khalas, finished, yes, you get out. It's iron fight, yes, 6 rounds. He's very confident that he's gonna take 4 rounds from Sandris, so he's gonna win. But he's not sure. Maybe some of the rounds he might lose because of the falls, Yes, but despite it, 4 rounds he will take. So make a conclusion, he's gonna take 4 rounds for sure. He's not sure about if it's gonna be 6-0, but 4 rounds he will take. Okay, so he's very confident that he can beat Sandris, which, in my opinion, and a lot of people's opinion, Sandris is a guy who's sitting around that top 20, top 25 in the world, which is a really high level. Where does Sergey see himself at a world level in the open weight category? Does he believe that he's top 20? Does he believe he's top 15? Ты уверен, в своей победе над Сандрисом. И многие люди ставят Сандриса в топ-20, топ-25 мирового рейтинга, на правой руке. А на какое место мог ты бы себя поставить? В топ-20 или в топ-15, например? Я не знаю. Я думаю, я мог бы побороться за 10 лучших в мире. He's not sure, but he thinks that he can compete for the top 10. For the top 10. Okay, top 10. Top 10 would put right hand would put him facing someone like, I think they have Vitaly Laletin around rank 9, or Alex Kradecha.
maybe someone around that level, RF Erdem. He believes that he can compete with those guys. Но если ты хочешь побороться за топ-10, значит, ты или ты уверен в своих силах, если тебе придется побороться, там, скажем, с Кургечи или, например, вот с Лалитом. Смотри, в чем, как я рассуждаю. Через 3 года я буду бороться с лучшим, кто будет в армрестлинге. Будет это Леван, или будет это Курдечи, или будет кто-то это другой. Я буду бороться с ним. Я не говорю про то, что я буду выигрывать, но я буду бороться за чемпионский титул через 3 года. Я могу проиграть сегодня, но через 3 года я буду там. То есть, это как бы... Я уверен в этом. Yes, he's very confident about his thoughts and his opinion that he deserves to be placed in the top N. But he said, like, next thing. He's not sure with whom, but as for now, yes, he might lose to the best guys, like, let's say, to Levan, yeah? But within 3 years, yes, no matter whom he will face, Levan or other guys who at that time will be on the first place, today he might lose to him. Yes, it might be Artem or it might be some other guy who plays, as for now, not on the first place, yeah? But no matter who, after 3 years, he gonna give a real battle to the guy who will be number 1 in that period, at that time, you know? You mean give him 3 years and he will face with the champion at that time. Number 1 other than Levan, I assume, correct? Or he's including Levan in this? Including. Okay, that's quite the statement. I don't want to disrespect him at all, but in my opinion, I don't believe that anyone is going to be able to give Levan a run. But who knows? We none of us can predict the future, correct? As he said, after 3 years. Today he might lose to him, but give him 3 years. So after this, we can judge him for his words, Sure. We can ask. And what's his current weight? I will translate what you just said. So он немножко добавил, что он не хочет показаться, грубияном, но он не верит, что вот сейчас или кто-либо сможет там навязать борьбу Ливану. Даже, ты так тем более. Но я добавил, что он не сказал сейчас. Он не сказал сейчас, на данный момент. Он говорит, через 3 года, дайте 3 года, и я буду бороться с лучшим. Стол покажет. Я ему это и перевел. Да, я говорю о том, что я буду бороться с лучшим. Выиграю я лучшего или не выиграю, это уже будет известно через 3 года. Это никому не узнать. Но, через 3 года я буду бороться с лучшими. И если Ливан останется в армрестлинге, и он будет лучше, то мне придется бороться с ним. Неважно, будет он в десятки раз сильнее или слабее, или, вообще неважно. Просто, придется с ним бороться. И я буду бороться. So look at what actually he's thinking and what he's saying, just to consuming this stuff about the 3 years, yes, his plans. So he said that he will not win on 100% with the guy who will be at that time number 1, but he's like very confident that after 3 years, he's going to give him a real battle, yes, a real tough battle. Will it be Levan or any other guy? He will give the real battle. And he seems, actually, as I can understand, he seems like a second one, top 2 maybe, yeah, within 3 years. Okay, and what's his current weight? Какой твой вес на данный момент? 120. 120 kg. 120. Okay, so I assume for the comeback he'll be pulling in the 115 class at East versus West. На East-West ты будешь бороться в 115 килограмм? Я не знаю, я планирую бороться в плюсах, в большой категории. Просто суть в том, что там очень много ребят и так, которые, знаешь, меня туда не берут только из-за того, что я слабо на слуху, понял? То есть я там считаюсь не очень, каким-то, на которого будут покупать билеты, понимаешь? То есть, а с плюсов есть кого взять, на кого будут покупать билеты. Поэтому, если мне предложат войти в СТС в 115, я войду в 115. В этом году, то есть на 2023 год я войду в 115 и буду бороться в 115. Но в 2024
я не буду оставаться в 115. Я буду к 125 где-то идти туда, 125, 128. So what actually he's saying that let's be honest right now, and actually it's true because he's talked with organizers. As for now, they won't accept me too much because in overall category, yes, like 100 above, because there is a lot of guys which names are like more better selling, which can sell themselves very good like this. Of course. So if the organizers will propose him to face with somebody at the end of this year or the first half of the next year under 115, yes, he will accept it. But after 1 year, no more, less than 120, he want to be gaining. He want to gain. Okay. And is that regardless if he wins or loses? Of course, he plans on winning. All of us plan on winning. That's why we train and that's why we compete. But let's say he does face someone like Matt Mask or Sandris Analysis or Irakli, and he loses at minus 115. Will he then try to stay closer to 115 or he wants to go super heavyweight regardless? Он понял твои желания и задал вопрос по поводу того, что если ты будешь с кем-то из вышеперечисленных Мэттом Маском, Сандрисом Сэдисом или Ираклием бороться, соответственно, в категории до 115, и вдруг ты проиграешь. Останешься ли ты в этой же категории, попросишь, например, реванш, или все равно перейдешь в оверолл? Я скажу так, оставаясь в меньшей категории, я не реализую свою мощь, которую можно реализовать в абсолюте, понимаешь? То есть, естественно. Но если у меня будет желание, меня поражения заряжают на тренировки еще больше, чем победы. Поэтому, то есть, если у меня будет желание побороться, ответить, да, то есть за то, что я проиграл, рематч, или будут какие-то интересные предложения, то, конечно, возможно, я останусь. Но я же говорю, если я проиграю, то нужно будет что-то менять, понял? То есть, в этом всем. В принципе, я планирую, если мне дадут матч в 115, то я весь год останусь в 115. То есть это железно. He's saying that shortless. Yes, he's saying that even if he loses are like motivating way more better than winning. His plans is go like overall category, yes, because only in that way he can make his dreams, make his plans true, yes. But for sure, if the organizer will propose him to have a match under 115, and if he will lose, and if he will have a wish to do the revenge, yes, he will stay and do it. And also a bit like he said that if the organizers finally, yes, will give him a match under 115, he will stay the whole year in that category. If no, okay. Because currently the champion under 115 kilos is Prunik, right? So and Sergey has already said that he is a level below Prunik, so I wasn't sure if his plan would be to first conquer that category before he moves, or just get his feet wet in that category and then go after it, regardless if he can beat Prunik or not. В общем, он объяснил, почему он вообще задал этот вопрос, и хотел бы знать твое мнение. Он говорит, что сейчас в категории до 115 чемпионом является Prunik, да, и ты хочешь, если у тебя все-таки получится, да, они тебе дадут матч в 115 категории, стать чемпионом, да, выиграть у всех, или же какие твои планы? В 115 выиграть у всех. Но я не вижу смысла делать в год больше 3 стартов. Это раз. То есть, за 3 старта, я не знаю, выиграешь ты у всех или не выиграешь, до 115 килограмм. У топов. У топов. То есть, в принципе, 3 старта можно сделать, неважно с кем. Но я скажу так, на данный момент я набрал вес, да, но мои силовые еще не набрали форму под тот вес. То есть мои силовые сейчас как раз до 115 килограмм где-то, понял?
как раз на переходном, понял, таком, то есть до 115, потому что лучшая моя сила была всегда в 113 килограмм. То есть когда я весил 113, я был самый топ. Поэтому, то есть для меня несложно на данный момент, то есть быть 115 килограмм, потому что я там как раз самый сильный. В плюсах я не настолько могу быть, понял, сильным, потому что я еще не подготовил, то есть базу эту всю. Но мне бы не хотелось бороться с Прудником 115, но я думаю, если бы он там остался, я бы с ним боролся и готовился на победу. Но я знаю, что Прудник уйдет в плюса, потому что ему интересно бороться будет с Леваном через полгода, через год. Он будет весить 125 и выигрывать самых сильных. Nice. Insiderская информация. Okay. Like he said, like some a bit of insider information about the Prunik plans, but it will be at the end. So at the beginning, he said, if the destiny will put him with Evgeny Prunik in under 15, which actually he doesn't want to, he will prepare for win. He will prepare. He will do his best to win. But he said that he knew that Prunik plans is go above 115. He's not like interested anymore so much to stay under the 15 limit. He wanna gain under 125 and face with Levan in next half year or maybe within a year. You know. Okay. So both himself and Prunik want to face with Levan. Prunik wants to do it sooner than Sergey does, though. Also, he said that he doesn't want to do more than three matches like in a year, 3 top matches in a year. Yeah. So if during these matches he will face with Prudnik, he has nothing to do except like only prepare to the win, because he cannot like if you know his his politics. Yes, he's like thoughts as like this. If you step on the table, you need to think that you're gonna win. If you don't win, what the hell you're doing here, you know? Right. If you accept the challenge. Of course, all of us competitors, we always prepare to win. None of us are preparing, spending hours in the gym, studying footage and training to go And lose. have fun, huh? Of course, right? It's never about losing. I understand. I just wanted to get his idea on that. But I did want to ask him if he was offered to come over to the United States and pull someone from the United States, so not Canada, not Devin, not Matt, who would he choose? Would it be Michael, Jerry, Dave? No, he knows I'm too strong. Окей. Да, сначала он сказал, что да, он понимает твою уверенность, что, ну, вообще все спортсмены, самоуважающие себя, если они где-то уже принимают решение выступать, то они должны настраиваться, и они настраиваются на победу. Они просто так не тратят часы в зале, там, не проводя время с семьей, просто чтобы получить там удовольствие и по фану с кем-то там побороться. Нет, они всегда настраиваются и должны настраиваться на победу. И также он сказал... Ага, да, говори. Не, говори, я переведу. И дело в том, что да, я не для того тренируюсь 5 раз в неделю, просыпаюсь в 6 утра, бегаю, тренируюсь по 3 часа в день, делаю все для того, чтобы не верить в себя, понял? Ну, то есть, типа, так как я тренируюсь, никто в мире не тренируется, и я хоть и не одарен генетикой, но и одарен упорством, которое я использую каждый день в это все. То есть, ну, я говорю, то есть генетика я не одарен связками и сухожилиями, а вот упорства у меня хватит на всех. So regarding the previous question about the confidence that if you decide to compete, you need to prepare to win. How? In other ways, there is no chance. Yes. So he's saying yes. What the hell? He will do like 5 times. What the hell? He will go to the gym 5 times per week. Yes, spend an hour there. Wake up at 6 a.m. Do the cardio on empty stomach for what? Just to have fun? No way. For sure, only to win. Of course. Maybe not now, but later on, for sure. Так вот, now I'm gonna translate him your question about the US trip and pulling anyone from there. Так, дальше он задал вопрос.
вот если у тебя поступит предложение, да, поехать в Америку, не в Канаду или Латинскую Америку, там Вагнер или кого-то еще, или, да, Маурисио, а вот, или Мэтт Масс, Канада, именно вот из Америки. Скажем так, назови 3, кого бы ты выбрал, с кем бы ты хотел побороться из американцев. Я ему показываю, мол, ты так и подводишь, чтобы он тебя сказал. Он говорит, нет, он и так знает, что слишком сильный. Смотри, как бы в США, я не знаю никого. То есть в плане того, что я не могу назвать, кого я могу назвать в США, ну вот скажи мне. Берзенк. Джон Берзенк весит до 110 килограмм. А он сказал любого. Типа любого. Ну, с Джоном Берзенком, конечно, я поборолся. Конечно, я поборолся с Джоном Берзенком. Ну, как бы приятно было бы в легенды выиграть. То есть вот, ну, конечно, это бы ничего не дало, потому что все бы сказали, да, ну, он уже старый, типа, смысла с ним бороться нету. Ну, то есть, потому что если я проиграю, если ты проигрываешь Джону Берзенку, ты, ну, как бы, ну, все, ну, то есть, типа, 60 лет деду, понимаешь? А если ты выиграешь у него, у Джона Берзенка, то тебе говорят, не, ну 60 же лет деду, типа, ну так ты что, ты еще, говорит, дождался, пока ему 80 будет, то поборолся с ним, понял? Ну, то есть, типа, вот. Я сейчас делаю визу в Канаду, я уже подал документы, то есть, и если будет какое-то предложение, я поборюсь, и с Чензом я тоже с удовольствием поборюсь, если, короче, он желает тоже, как бы, знаешь, я просто такой, смотри, у меня выиграть ничего не даст ему или кому-то, потому что я еще не впрыгнул, да, то есть в поезд. А мне выиграть у него, ой-ой-ой, для меня это будет очень приятно. Поэтому я хочу бороться с ним. Если он этот, конечно, я буду бороться с ним. То есть третьего я не знаю. Okay, so 2 parts of the conversation. He said that if we'll talk about only like USA arm wrestlers, he doesn't know like anyone almost from there. I asked him, what about like John Brezen? He said, yeah, but he's like small and under like 105 kg. I said, but no matter of the weight limit, whom you want to face? He said, yes, for sure, I would like to face and pull with John Brezen. But here the tricky thing will come. Yes, he's like almost 60 years old. Let's be honest. If I'm gonna lose to him, everyone will say, "Khalas, finish your career, you lose to the grandpa." But if I'm gonna win, everyone will say same. And what? Where is your win? Because like you win the grandpa. Yes, he's a legend, still the legendary name, but not that shape and that peak like in the 2000s. So for sure, I want to pull with him, but it won't get me or give me any value on the wrestling market, you know. And he said also about you that you might not agree to face with him, not because you think you're gonna win him, but because it won't give you anything instead. If you're gonna win, it won't give you anything. But if he gonna win, he will receive way more, and your reputation will. Understand I'm only poking fun. I'm not actually trying to get a match. Same. Yeah, okay. But I mean, in the United States, what I was hoping to get an answer from is we have guys like Jerry Cadaret who just beat Gennady. We have guys like Dave Chafee. I'm sure he knows Dave Chafee, Michael Todd. Or maybe a little bit lower, you have like Derek Smith, Tim Bresnan, Todd Hutchings. None of those guys interest him. Ну, ты услышал следующие фамилии из них. Да. С Кардалетто я не хотел бы бороться, потому что он какой-то неправильный. Ты имеешь в виду, грубо ведет борьбу? Не грубо ведет борьбу, просто, я не знаю. Мне просто кажется, что именно к такой борьбе я не готов, понял? Но это нужно будет просто полностью менять тренировочный план, тренировочную борьбу, тренировочное все для того, чтобы к нему подготовиться. Ну, можешь перевести сейчас, я дальше продолжу. So, first of all, he mentioned about Jerry Cadaret.
he thinks that he's not he's scary him not because of his power but because of his strange technique, because based on his technique and way how he arm wrestle, Kalina need to change his training routine completely and prepare just to him, because he has a specific way of arm wrestling. Yes, to other guys it will be a bit easier. Да. And now the second part he's gonna tell me, I'm gonna add. Да. Дальше он говорил про большой такой 180-килограммовый парень, да, как его? Нет, он говорил он про Тадзилу, про Майкла Тода, про Дэйва Чаффи. Вот. С Дэйвом Чаффи, конечно, я хотел бы побороться очень сильно. Как бы Дэйв Чаффи мне нравится, мне хотелось бы иметь поединок, да, с Дэйвом Чаффи. Потом хотелось бы побороться с Майклом Тодом, не хотел бы я побороться, мне, вообще, то есть, я презираю его. Короче, не презираю, просто не нравится мне. С Тадзилой бы с удовольствием поборолся, чего нет. Тадзила, я уважаю Тадзилу, Тадзила мне вообще мужик, вообще красава. И я бы хотел с таким побороться. И там есть такой, я не знаю, он в США или нет, 180-килограммовый тип, он боролся, недавно с Джоном Бзенко, проиграл Джону. Не Курдечи. Да, из Курдечи на Kings of the Table. Из Курдечи, да. Кори Вест. С Кори Вестом бы я хотел побороться. Но он 200. Блин, 200. Я тоже в плюсах. So he said, he mentioned 4 guys. Let's start from Dave Chaffee. He would like, if we're gonna choose whom, rather than let's say John Brzenko or you, he would choose Dave Chaffee because he respects him so much, and it would be a nice battle. He would like to. About the other guys, with Michael Todd, he doesn't want to because he doesn't like his way of arm wrestling. No, for sure he would face if there will be a proposition, but if you ask about to choose, he doesn't want to. Also, he said about the Corey West. He would like to arm wrestle with Corey West. I asked him but he's 200 kg. He said, and what? I'm also plus 100. And what? I would like to. Why not? Okay. You said 4. Did he mention a fourth or? Так, помимо Чаффи, Тода и Корика, с кем бы ты еще хотел? Я не знаю, и так вроде немало людей. Todzilla. Okay. With Todzilla, because he respects him so much. Todzilla уважаю, Todzilla красава. Yes, he's cool guy, and with him he would like to try his best, to show his best. Да. Пару слов об почему у меня есть уверенность, понял, то есть такая, в том, что я могу выиграть и так дальше. Я уже не раз боролся, то есть и с Пушкарем, и с Жогом, и выигрывал в Прудника, и в Бабаева, и в Петренко, и, и в Маргаринта, и на чемпионате мира, там, в Золотом туре, и с Лалетиным я боролся, то есть и с многими ребятами, то есть я боролся, и в многих я выигрывал, поэтому, они для меня не какие-то заоблачные, они, рядом, просто нужно чуть-чуть еще поднатужиться, понял? То есть я это веду к тому, что мой разговор и сильно, знаешь, как будто я прям такой там, просто так. Самоуверенный. Не просто так. Да, я не просто так, это говорю, потому что у меня есть опыт, я у них выигрывал. Я у Прудника выигрывал 3 раза в разные дни на протяжении там определенного времени, то есть определенных состязаний, понял? То есть вот. И были моменты, когда я там на соревнованиях не хватало у меня чуть-чуть у него выехать, понял? Да. Now he says that forget about the joking, and trash talk. He said that he's not so selfish and thinks that he's Ryan Bowen, something like this. So he's saying why he's so confident. He's wanna say and explain, not to you, you understand it, but to other guys who are watching us and who haven't heard about Sergey, that he's not so selfish. He's quite confident. He has a reason for it because
he had compete with Babaev. He won him a couple of times. Petrenko, yes. Margarin, yes. Prunik 3 times, not even in one day, through some in different days, through some short period, yes. So he had an experience. For sure, they might be off season and not on their peak, but he faced with them and he won with them. So he won them. So he has a confidence which gives him a rights to think so. Okay, fair enough. I did want to touch on one thing that he mentioned about John Brzenk and how now that he's older, if he wins, he might not get much out of the win. I want to let him know if his goal is to build a name and to start getting opportunities from people like King of the Table, from people like East versus West and any other production here in the West and the United States. John Brzenk is still held at a very, very high standard. People have him rated very highly. So maybe in Eastern Europe it wouldn't do anything for him, but if he was to beat John Brzenk, he would gain a lot of respect from many Americans, and I think it would build opportunity for him. Он хотел бы вернуться немножко к вопросу по поводу Джона Брзенко и его возраста. Что там, в Америке, они до сих пор высоко котируют Джона и уважают. И он считает, что то, что там выиграл, не выиграл, это даже не то. Тот факт, чтобы ты с ним боролся, добавило бы тебе нереального количества популярности, да, там хайпа, не хайпа, подписчиков и уважения как от американцев, так и, соответственно, предметного интереса со стороны организаторов East-West и Kings of the Table. То есть ты бы построил, увеличил стоимость твоего имени. Да, если мне предложат поединок с Джоном Брзенко, я соглашусь. Вообще на предложение побороться с Джоном Брзенко ответа нет, не бывает. Понимаешь? Ну, то есть нет, не бывает такого ответа. Только да. Это просто мы обсуждали, типа, с кем бы я хотел, понял? То есть, как бы, хочу ли я побороться с Джоном? Ну, то есть, реально ли это мне организовать? Если это реально, ребята, ну, типа, да, мне реально организовать с Кори Вестом. Вот это я знаю, что мне реально. Реально ли мне организовать поединок с Тодом Хатчинсом? Нет, я думаю, ну, нереально, то есть, потому что, ну, для него есть более интересно. Реально ли мне организовать поединок с Майклом Тодом? Я тоже думаю, так, как бы нет, понял? То есть, грубо говоря, no name, ну, Тод не будет, как бы не захочет бороться, да, то есть, или организаторы не захотят, то есть, это все делать. Если есть возможность организовать с либо кем поединок с США, ну, как бы, не с либо кем, а, ну, как бы, с достойным, да, только да. То есть, ну, на любого. Это просто были рассуждения, то есть, ну, типа, с кем бы я хотел, с кем бы не хотел, понял? Like, he want to start that it's not like any kind of disrespectful or disrespect, like, from his side. He's just saying that we're just discussing how it will go, how the match will go, if there will be such a possibility to him face with John. Like, nothing's in respect. But he said he can clearly understand that in the nearest future it won't be happen, because as for now his name is not so valuable on the market. For him it's more real to organize the match with like Corey West, yes, with like Sandris Analysis. It's like more realistic rather than with Michael Todd or Todd Hutchings. There is a line of guys who want to face with them, and there is a line of guys for the Todd Hutchings, Michael Todd from the organizator side, yes, whose names is, as for now, more valuable than Sergey. But if he would get such a possibility, such an opportunity to face with John Brzenk, there are any other possibility than say yes, because who will say no? He will get a possibility to face with John Brzenk. Come on. Yeah. Okay, I just wanted to make sure that he understood in the US, John Brzenk is very high standard, and maybe he's not aware, but John Brzenk just beat Corey West very recently in a super match. He mentioned it. Yeah. Just like before he said that he won a face with a guy who lost to John Brzenk 3-2. He won a face with him as a huge guy. So I said, yes, it's a Corey West who weighed like around 200 kg. Okay. A couple people in the comments had some questions. They're regarding Prunik. Does he want to answer questions about Prunik, or would he rather keep it to questions about himself and his career?
сейчас предлагают перейти к вопросам, да, от подписчиков. В комментариях многие спрашивают вопросы касаемо о Пруднике. Да, ты хочешь на них ответить? Да, не вопрос. Yes, come on. Okay. Ask. So Paul Strength asked, is Prunik not afraid to gain weight anymore? He couldn't do it because of his acting career, limiting himself to lighter weight classes. Also, if Sergey can share this, is the current Prunik stronger right now than when he was in his top shape and top 8? Два вопроса. Первый – это о том, что разве Прудник, как по твоему мнению, Прудник не боится набирать за 115, потому что это будет мешать его работе, актерской карьере? Это первый вопрос. И второе, это то, что сейчас форма Прудника, вот на данный момент, как ты думаешь, или как он может думать, да, и ты знаешь, лучше, чем в то время, когда он выступал в топ-8? Так, ответ на первый вопрос. Первый вопрос. Прудник не переживает за то, что как он будет выглядеть, так как он не живет на данный момент в Украине. Он живет за границей со своей семьей, с ребенком, и у него нету там никакой работы, кроме как армрестлинга. So, regarding your first question about the career and his fairness about the gaining weight, as for now, and actually probably later on, like right now, Prunik lives with his family outside of Ukraine. So he has no other job and plans rather than arm wrestling. Yes, and arm wrestling training. So answer is no, he's not scared about the gaining. And now he's going to answer on the second question. Итак, второе. Я думаю, что Прудник сейчас где-то близко к тому, что он был в той форме, в которой он был тогда на топ-8. Близок, но не в той форме. He said that, on his opinion, like Prunik is close, is very close to his prime shape during the top 8 competitions, but not same. Close, but still not same. Okay, so close, but not there yet. Yeah. Okay. Brad Grundy says that he looks like Tom Hardy. Does he know who Tom Hardy is? For sure, but I will translate. Какой-то мужик написал, что ты выглядишь как Том Харди. Знаешь ли ты такого актера? Да, знаю. Скажи, что я скоро буду в роли Бронсона. Я пострижусь на лысо и буду, короче, в этом. This guy, he knows? Yes, he said like that. Wait. Да, Есть фильм с ним, Бронсон фильм. Скоро, это я чисто тем, кто тебя смотрит, тем, кто, короче, тебя смотрит, раскрою секрет небольшой. На первом выступлении, которое у меня будет в армфайте, я выйду в образе Бронсона. Кто захочет, посмотрит, короче, в главной роли Том Харди. То есть как он выглядит. Inside information only for you and for your subscribers as well. Yes, quite a lot of people said it to him, that he looks like Tom Hardy, and he won on his nearest arm fight, whenever it will be, on his nearest arm fight, he wanna goes in the style of Bronson, like. Yeah, sure. Yes, made this style. So if your subscribers watch it, they knew what they expect. If you haven't watched it yet, they need to watch it to understand in which style he will go on his stage. Yes, on his nearest arm fight. Amazing. Artem Morozov is in here. I believe he says hello bandits, according to Google Translate. I'm not sure if you see that, but Привет, бандиты. Yes, he's saying like this. Yes. Yeah. Hello, like burglars, actually. If translate correctly. Okay. Привет, бандиты. Здорово, Тёма. How does Sergey imagine that a match with Artem would go? Ну и касаемо того, что Артем написал, да, и то, что вообще он написал, и Артема, как бы ты думаешь, сложился бы ваш матч? Вот. Да, Артем, я бы его споил, короче, сначала перед поединком. И на следующий день, короче, не дал бы ему минералку, и потом бы мы боролись. Я думаю, все бы у меня получилось. Спалил, ты имеешь в виду напил? Споил. Да, споил. He said that he would propose, he would do the tricky
tricky thing with Morozov. He gonna not poison, like he gonna hang out with him and he gonna get him so drunk. So on the next day, he also wanna steal the mineral water from Morozov refrigerator, from Morozov fridge, yes. And in the evening, faced with him and completely dominate. Okay, what a fantastic plan. It seems like Artem says that Sergey would beat him anyway, so maybe he doesn't have to go through all that. Ну, Тёма написал только что ты у него и так в любом случае выиграешь. И он добавил, Ченс, может, тебе тогда не надо такой план воплощать тогда. Я думаю, нам обоим понравится этот план. Sergey said that both of them they would like to hang out, so why not? Yeah, there you go. And just I wanted to touch real quick on the fact that you live in France right now, correct? Yeah. Do you have anyone in France to help with training you and getting you prepared? Let's say if Ingen did call you or Core Sports did call you and offer you a match in December, January, something like that, would you have a team in France ready to help? Касаемо того, что ты сейчас живешь во Франции, сказал, да, он сказал, есть ли у тебя кто-то во Франции, кто тебе, скажем, ну, там, из спортсменов мог бы помочь или кого ты хотел бы привлечь к подготовке, если тебе вот там Ингина или Скорспорта позвонят и скажут, вот там в декабре, в январе выходи, и ты там подпишешь контракт, есть ли кто-то, кто тебе поможет или к кому ты хотел бы обратиться во Франции? Во Франции есть в Париже Дмитрий Визив, с кем можно очень хорошо тренироваться, ну, как бы раз в месяц можно к нему ездить. И есть еще парень, живет в Лионе, Ильницкий Александр, он с Украины, он тоже очень крепкий чемпион Украины. Короче, и он сейчас тренируется, будет выступать на чемпионате мира. Ты с ним боролся, видео выставлял, да, в сторис? Да, видео выставлял, я с ним боролся. То есть парень хороший, то есть вот два человека, с кем можно спокойно подготовиться, но они живут в других городах, далеко, но если у меня будет армфайт, я каждый месяц буду ездить к ним. So he's saying there is two guys in France whom he can ask for help for preparation for arm fight, not just for training because they live so far away from his city. He live in Metz. Those two guys, Dmitry Vizi, you might heard about him. Ryan Bowen just did like an interview that he's the strongest guy that he ever met with. Mm-hmm. He lives in Paris. And one guy, Ilnitsky, champion of Ukraine, he lives in Lyon. It's quite far from Metz, the city where the Sergey live. So if we'll not talk about just simple practice, if we'll talk about the preparation for arm fight, for settled arm fight, yes, he would go to them like maybe one time per month to each of them. He would go and pull with them. Okay, it's very good that at least he does know of people in France that are strong enough to help him prepare for an arm fight. But we've been going on about an hour now, so I want to thank you guys for coming on the show. If there's anything that you'd like to say or talk about before we wrap up, now would be the time. Also, if anyone has any last minute questions for Sergey or for Vasil, feel free to ask those now before we end this live stream. Ну, мы уже, да, общаемся уже чуть больше часа. Если у подписчиков какие-то пожелания, вопросы задавать. Или если у тебя, Серега, о том, что ты еще хочешь упомянуть, сказать, рассказать, спросить. Да что, скажи Чену, чтобы в воскресенье вернул стол. Так и скажи. He said, say directly to Chen that he need to return the table on Sunday. Return to the table on Sunday. Return the table. The table. Return the table. I don't understand. Он говорит, он не понял. Андрею Шарку. Oh, yeah. Of course. No, Andre will have his table on Saturday. В субботу уже, в субботу. В субботу. Ну, yeah, хорошо. No worries, of course. Смотри мне. Hey, I appreciate by the way, just a shout out to Andre for letting us borrow his table. A couple of really big YouTubers with over 5 million subscribers
asked me to do a collaboration with him in Miami. So we needed an arm wrestling table, and he was able to lend it to us. So thank you to Andre for that. But да, пару там ютуберов попросили Ченса организовать там стол для съемок. Ютуберы, которые там более 5 лямов подписчиков. Поэтому очень благодарит Андрея за то, что он одолжил стол, короче. Ну да, просто я сегодня тренировал Андрея, я персонально тренирую его. То есть и он говорит, что должен заехать, забрать стол, и мы договорились, что я, короче, скажу, чтобы не забыл, напомню. Yes, just like recently today, he trained Andre, and he said, Andre said to him, talk with a chance about the table. If you speak with him, about the returning of it, That's funny. That's funny. So I didn't. He trains Andre then? Он не знает, что ты тренируешь Андрея. Я уже год тренирую Андрея. Мы 2 раза в неделю тренируемся. He's training him for the past year, 2 times in a week. Okay. Well, that explains how Andre is getting so good. He's he's one of the top guys at 100 kilos in the US, and in Florida, he just placed 3rd place in the super heavyweight category behind me and Chris Chandler. So he's doing really well, I guess, thanks to Sergey. Он говорит, да, теперь понятно, почему он так спрогрессировал за последний год. Он там вошел, скажем, в элиту, да, в круг таких армрестлеров в Америке. И уже, можно сказать, он 3-й во Флориде после Ченса и еще кого-то, не помню. Yeah. Большого бодибилдера. He said that I said that I forgot who you mentioned. You in Florida, you as a guy. He said the other guy is a bodybuilder. Pretty much, yeah. Giant man, Chris Chandler. But anyways, guys, I think we're gonna wrap it up there. So I really appreciate Vasil you coming on, Sergey, you coming on as well. If you guys ever want to come on the show another time, feel free to reach out. I'd love to have you on. Just flex your biceps, so I'm gonna make a print screen and post it into my stories. Biceps покажи. Perfect. Awesome. Thank you, guys. Thank you. Спасибо. When are you gonna upload the video? It's live right now, so it'll be uploaded directly after this. Perfect. But we're live, so okay. So, yep. Okay. Awesome. Thank you, guys. Thank you. Appreciate it as well.